We produce Sangiovese primarily, but we have Sangiovese, a little bit of Sagrantino, a little bit of Viognier, e Foglia Tonda, which is a very old variety that is being brought back. It's autochthonal variety that was once planted in Umbria, but primarily in Toscana. With those grapes, we make 2 different Sangiovese wines and a rosé. Our process of making wine is a bit modern, but it relies on older techniques. We bring the grapes in. We pick very early in the morning because we don't have refrigeration. So we pick about 3 in the morning so the grapes are really fresh. And we get them to the cantina before it gets too hot. This way they don't begin to ferment before we begin to make the wine. Fermentation is relatively normal. We keep the temperature 26, 28 degrees, and we usually it's about 10 to 14 days, usually more closer to 14 days. After fermentation, we let it macerate on the skins to develop color and aroma, and it macerates for 28 to 30 days, depending upon the season. We don't pump over, we punch down the way they did always in the past. After this, we press and we separate the juice. The pressed juice goes into smaller barrels. The free-run juice goes into large barrels, and we leave it, depending upon the wine that we're making, anywhere from 15 months to 3 years in large barrels. And then afterwards, if we're going to, for Laudatis, we assemble the 2 different varieties, Sagrantino and Sangiovese. 85% Sangiovese, 15% Sagrantino. We do this after tasting. During this 3 years, we control everything. Every 10 days, we top up the barrels because we want to be very careful about oxidation. We're very small, but we're very serious and meticulous about what we do. Ci piace definirci vignaioli bioclandestini, un po' perché all'inizio non eravamo certificati e quindi nulla, insomma, cioè era la mia parola, semplicemente. Poi ci hanno convinti a cercare la certificazione perché la fogliolina verde sulla bottiglia dicono che venda di più, e adesso abbiamo l'uva certificata, però non so se certificheremo la cantina. Dobbiamo decidere quest'anno e quindi continueremo a non avere la fogliolina verde sulla bottiglia, ma questo lo vedremo, insomma. Comunque la produzione è più che biologica sia in vigna che in cantina. Sì, abbiamo scelto subito di iniziare a produrre vino. In realtà i primi anni venivamo qui a ristrutturare la casa solo durante le vacanze e poi però quando ci siamo trasferiti abbiamo cominciato immediatamente a impiantare vigneti, abbiamo stravolto il nostro progetto di vita, cioè, volevamo fare gli artisti e invece abbiamo scoperto che questo è un altro tipo di arte.